basabye misa basabira Nkunzingoma Deo. Komisiye mu Mutolere Parish misa 5, Mutebi Joseph misa 1, Nyiranteguye Sikora misa 1, Ayigihugo and family misa 10, Ikibina cha Elizabeth misa 5, Regio ya Kabare misa 5. Bose basabira Nkunzingoma Deo witabye Imana mwakire mu ijuru kandi basabirana roziri mu purgatory. At this juncture, I want to welcome everybody. I will not go any protocol because of time, that everybody is welcome for the celebrating the life of Council Deo Nkunzingoma. Please, religious and all category members of parliament who are here, everybody has said that there's no protocol. We are going to start with putting the wreath on the coffin, then afterwards we shall start the mass. Can get seated. Thank you. MC, if he's not ready, then we could start mass. I want to call the MC. If he's not ready, then we can start with mass, then we shall put the
Good afternoon. Mwiriwe. Turabakiriye mwakoze kuza guherekeza umugenzi Deo Nkunzingoma. Kuko mwumvishe twaje gutangira n'umuhango wo gushiraho ibimuri. Dukerewemo gake kuko hariyo ibyari bikiza. Nibitubaho byinshi muri butubabarire bamwe tubyanzure ariko dufata igihe. Siko? Mwakoze cyane. Tugiye gutangira n'ikimuri cy'abana b'umugenzi. Bakiza umugenzi yabonye umwuzukuru amezi 6 ashize. So bakiraha, I request you to remain and raise the wreath for the grand. Hariho umwuzukuru. Siblings of the deceased, next. Kubwo kugira ngo dufate igihe na family iratubabarira. Nimvuga category Dr. Ndagijimana arimo kimenyesha ngo na Jennifer araza. Siko? So we shall go by categories. Siblings bakuriwe na Father Deus, Dr. Deus Nkunziza ariwe mukuru mu family. Akoze. Akurikireho uncles. Uncles b'umugenzi. Uncles b'umugenzi baze. Harakurikiraho aunties. Dr. Ndagijimana, please. Aunties. Cousins b'umugenzi, next. Cousins, please. Barakurikirwa na nephews. Nephews will come with nieces.
Gerard, garuka. Garuka. Come back. Gerard, bayishireho ikimuri cyawe nka Gerard. Afande yawe. Tugiye gukurikizaho Dr. Pius Bigirimana and your family. Simon, you fall in that category. Nubwo waruvuya. Dr. Pius ndagusaba ubura gake. Ushireho ikimuri cy'inshuti z'umugenzi. Represent the friends of the late Deo. Robert Bariho, come and lay your wreath. Before you lay your wreath, you join Dr. Bigirimana in laying a wreath for the friends, then you lay yours. Then had family y'umugenzi Odeta, umugenzi Odeta Nkunzingoma. Maze numara gushiraho icyo kimuri witone ndi bugusabe ushireho n'ikimuri cha Patrick and AP Idro bari Washington. AP was the lady of honor umugenzi agatwa n'umugenzi Odeta. Bohereje ikimuri from Washington, turagusaba naco gishireho wakoze. Hari category yo banditse ahangaha as grand cousins and nieces. I don't know how they become grand cousins and nieces. I believe there should be another name for that. Paul Sina and family. Akurikireho Mutolere Secondary School Old Boys Association.
hakurikiraho family ya Late.Nkunzingoma. Barakurikirwa na family ya Rwabose. Rwabose family. Dufite St. Paul's Mulago community. St. Paul's Mulago community, please. Aba barakugirwaho na Legions of Mary, all of them, all religions of Mary. They are indifferent. Hariho Nsambya, hariho Christ the King, hariho Kabare, hariho Mbarara, all religions of Mary. That includes Saint Elizabeth. Representatives of Christ the King Kampala community. Dukurikizeho St. Gertrude's Vocational. KKCRA, that's community of Catholics who live in Kampala and surrounding areas, Kabale Diocese.
hagiye gukurikiraho Uganda Law Society. I know the vice president was on the way. Since anybody else, so I didn't see him, or you're here. Thank you. Thank you, Mr. Wadiaruha. So Innocent ubwo waje buraho hagiye gukurikiraho Legal at Kisoro. Legal at Kisoro is an association of lawyers who hail from Kisoro. Their patron is your MC speaking, so he'll not join for now. Then Uganda Catholic Lawyers Association. Dr. Jerome and the family, you follow. Bugara Study Center. Do we have a representative? Father, now that I have you there, you help me with the next wreath. We have a wreath from Reverend Father Hilary Munyaneza. He's currently in Germany, but he sent a wreath. Jehuga and Company Advocates. Stella, thank you for making it. Frederick and Edwin family. Those will be followed by Solomon and Lillian Simile. Thank you. Resida and family.
So, ibi muri tubaye turekeye aho, any others byo turi bubone, we try to see how to manage if time allows. And if it doesn't, we shall recognize whoever will have made that important honor of the late Deo Nkunzingoma. Mwakoze cyane. We now hand back to the church. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bibahorana namwe. Babana muri Kristo buri muntu mu cyubahiro cye, duteraniye hano kugira ngo dukorere ubushyitsi bwa nyuma uyu mugenzi Deo Nkunzingoma. Imana yaramutaye hano ku isi nk'igihembo, iramwigaruriye. Twifuza kugira ngo tumusabire, tumwakire mu bushorishori bwayo bw'ijuru, tumubabarire niba hari ibyaha byagiye aticujije, kandi duhumuriza abasize cyane baza we Father Deus n'ab'umuryango bose, kandi n'inshuti ze, kuko inshuti yari afite inshuti nyinshi n'abantu bose yakozeho bari kugira bamurebeho ubwa nyuma. Muzi ikiduhagarikaga cyane imitima ni urupfu. Urupfu ntirumenyerwa, urupfu rutwanganyamo buri munsi, ariko tuzi ngo urupfu rwazanywe n'icyaha. Kuri Adamu na Eva bataracumuye, tubaho Imana ubuziraherezo, ariko urukundo byashoboka. Tandukana n'ubuzima bwa hano ku isi, ububabare, kuko yacu ngo tugwerekeza amaze iminsi ari kubabara, turagira ngo ububabare busigare hano ku isi, aze munsi utari mu bubabare, utarimo amarira, yaramaze iminsi apfiriwe, yarabanyweho n'uwe umugore we, nawe dushobora kumusabira niba natwe yamwakira abayakeneye mu nzira. Twese tukubita ugatuza kugira ngo ibyo tuza gukora byose tumutekereza, tubikore dufite imitima isukuye. Nemera imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose bitubarira ibyaha, maze atwize mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Mana yacu, wowe urangwa n'impuhwe kandi ugakunda kubabarira, turagutakambira twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe Deogratias Nkunzingoma, wategetse kuva muri iyi si ngo aze iwawe. Ubwo yakwizeye kandi ahakwemera, mwe kugera iwawe ari naho iwacu nyakuri, maze agire ihirwe mu byishimo bidashira, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umwana wawe,
imana mubana mugatekana mu bwaro mutagatifu ko ibebora bisimburanike eka Aruba Kanyamihigo nawe asabishije Dehu misa 100 ngo Imana mwakire mu ijuru. Isomo turenda kumva riva mu baruwa ya kabiri y'Abakorinti umutwe ni wa 5 gutandika n'akanyiri ka mbere. Tuzi neza ko uyu mubiri utubereye nk'icumbi kuri iyi si. Umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, itubatswe n'ukuboko k'umuntu, ahubwo yubatswe n'Imana. Tukaba rero duhangayikishijwe no kwifuza cyane igihe tuzatungira hirya y'ubu buzima iwacu ho mu ijuru, niba ariko dusanganywe umwambaro aho kuba dutumbuje. Kuko rero twebwe abakiri muri uyu mubiri turaganya dushenguka, kuko tudashaka kuwucuzwa, ahubwo twifuza kuwambirwamo kugira ngo umwambaro w'akanya gato uduhindurirwemo uw'ubuzima. Bityo Imana yaduteganyirije ibyo, yabaye iduhaye Roho Mutagatifu ho umuganura. Nubwo ariko duhorana icizere, tuzi neza ko igihe tuzaba dutuye muri uyu mubiri tuzasa n'abari ishanga kure ya Nyagasani. Kuko ubu tugendera mu kwemera, tutayobowe no kutubona neza. Koko duhorana icizere, bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Sindeze kuhungabana, uko niringiye
Hallelujah, hallelujah, ishurirwa bice bugufi. Hallelujah, inkuru nziza ishurirwa bice bugufi. Hallelujah. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Wowe kandi nimuhorane. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Umutwe wa 11 akanyiri ka 25 kageza ka 30. Icyo gihe Yezu yungamo ati, dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ushimiye ko ibyo bihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abiciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye, byose nabyeguriwe na data, kandi hawe uzi mwana keretse data, nta n'uzi data keretse mwana, n'uwo mwana ashatse kumuhishurira. Nimungane mwese abarushe n'abaremerewe, nje nzabaruhura. Mwikorere umutwaro wanje kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkorosha. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanje uroroshe, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bantu b'Imana mwese baraha, ab'umuryango wa Deo Nkunzingoma abasigaye, mwene nyina n'abashiki be abari hano n'abatari hano in absentia, abavandimwe n'inshuti mwese abateraniye hano, turabahumuriza mwihangane
kuko iki ngiki ntari ikintu coroshe. Profesa Deus ndabizi ntawe bikoroheye, na mushiki wawe nabonye muri kumwe hamwe n'abana banyu nabo nabonye, hari ibintu byoroshe ibi ngibi. Ariko nkuko twumvise mu vanjiri ngo abarushe mwese n'abaremerewe nimungane kuko ndabaruhura. Come to me, all you who are laden, who have heavy hearts, I will give you rest. That's the good news that we have today. Twese twaje hano nkabemera, naho twaje hano kabihebe, twaje hano kuko twemera, turi kugira ngo duherekeze umuvandimwe wacu Deo Nkunzingoma mu cubahiro cyo kwemera agana iwe mu ijuru. Kuko twabyumvise mu somo rya mbere kandi ngo imibiri yacu ni nk'ihema. Mu Bibiliya ya King David's version aravuga ngo our bodies are like tents, ariko mu somo ryo twumvise mu Bibiliya twumvisemo bo bavuze ngo ni nk'icumbi, imibiri yacu ni nk'icumbi. Nibyo ahangaha turi mu hema, turi mu cumbi. Nico catumye umugabo witwa ngo ni Shakespeare yaravuze ati, all of the world is a stage and all of the men and the women are merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. Hano ku isi turi abagenzi, ngo ariko buri umwe afite ico akora. Turi nko ku stage, buri umwe afite umurimo wo gukora, buri umwe afite amagambo yo kuvuga, buri umwe afite message yo guhereza. Ngiye kuzirikana ku buzima bwa Deo mu buryo butatu nangwa bune, nk'umuntu wonzi cyangwa uwo narinzi, kandi nk'umuntu uwemera Imana kandi wabayeho agakorera Imana, umuntu waduhawe nk'ingabirano kugira ngo abe mu bantu agira ico yabamarira, kandi umuntu ku mubyeyi. Ndagerageza kubishira mu magambo ahinnye. Deo uyu nguyu wo duherekeza nje kanwa kavuga, natangiye kumumenya ngeze mu seminari yo ntoya ya Rushoroza, St. Paul's Seminary. That was in 1975. A good number of younger people who are here, possibly you were not yet born. 1975. Ico gihe yarari mu senior 2. Nje ndi kwinjira mu senior 1. Musangayo, mpura nawe, mvugana nawe, mbana nawe. Ibyo ngiye kumuvugaho, ngiye kubivuga kubera yuko bitwereka ingabirano y'Imana yaduhaye hano ku isi. Uyu Deo musiniya 1, amini musiniya tunje ni musiniya 1, nasanze ari umuntu uri very special, very special. Yarari smart, ico twita ngo ni smart, ariko twebwe tuvuga ngo smart turi kuvuga ku myambaro. Abamerika bo iyo uvuga ngo umuntu ari smart kimenyesha ikindi. Hariho umupadiri wacu wahuye n'umuntu wa mu Amerika yambaye agasuti keza karebeka, ati today ati you are very smart. Umugabo aramubwira ati how do you know that I am smart?
umupadiri aramubwira ati of course, ati can't you see, ati your suit is very nice, ati oh, ati you mean that, ati okay. For them, when you say you are smart, it means upstairs. In the head, you are really clever. That's what they mean by being smart. Otherwise, mu myambaro muki, I think they say, you are cool. Your suit is cool. Your behavior is cool. Ariko uyu nguyu wamvugaho, he had both. He had the coolness, he was cool. Ari mu myambaro, ari muki. And he was also very smart upstairs. Ibyo byarebekaga bite? Abari bari mu generation yacu, muzi ngo habagaho teasing. Nubu hari haba giteasinga niki, nangwa hakazamo na bullying. Uyu Deo yari afite system, if I may call it a system, a way of teasing people but educating people. He had very good English, good quality English. Yaravugaga tukagira ngo ni staff member. Ubwo ari munsi ya 2. Yaje kugutizinga ati please, rero yambaraga ni suit. At that time, senior 2, akambara isuti agashiramo ni necktie. Twebwe ubwo nta ningato twigirira. Akakureba ati come here. Bas. At please, did I call you here? Did I admit you here in the seminary? And this is a senior 2 student telling a senior 1 student, please, can you go to my office? You go to my office, I will find you there. Ubwo akadirectinga umwana wo bitaga ngo ningata arinje arundi akamudirectinga mu office y'umugenzi Father Birinda wo muzi. Father Birinda yiku staff St. Paul's. Wo kagenda uzi ngo uri kuja mu office yande ya Deo, ukaja mu office y'abandi ukicara ugategereza nde niba ari rector niba ari staff member ko ntabuzi. Ubwo Birinda yaza yagusangamo, hey, what are you doing here? The rector sent me here. What, which rector? This is my office, get out. Right. Ubwo ugasohoka with an embarrassment niki, ntuzuwa wakugiza ngo you go to my office. Reka uwo ndamukurebera. That smartness yo kugira ngo agukuremo bujiji, he had that thing, that element. Then tuza no kumenyana eventually, ambwira something or ankorera something. One Sunday twambaraga ingato ku Sundays gusa. So one Sunday nambara ingato mfitemo na socks. None socks nari nazikuruye zijya ziriya zose zaregutse zimeze nk'intuza. Ati please, ati no, come here. Ati sha, atireka kuba nk'umunyacaro. Ati we don't put on socks like that. Kuko ico gihe nta trousers twagiraga, zari shorts. So wambaraga bwa socks ni babushaje ni bari buki bose bakabureba. So I remember I had white socks. So anyigisha uko tugomba kwambara socks. This is the man that I am bidding farewell today. Afita ko kantu ko kuba cool in a dress, in a character, and also being smart upstairs. Yajaga mu debate akavuga nyine ukagira ngo ni staff member. This was a gift to us who were in the seminar at that time, a gift to his contemporaries who were with him for some time, and for many other generations. That was my first experience with him. But I say this because those characteristics or those talents that he had, izo ngabirano zo yari afite zaje gukura nawe. Yo kuba smart in the head, yo kuba cool on the appearance,
and the like, biza kubera abandi ico kureberaho. Smartness ye yo muntu uzi ubwenge bwe yari afite buza gutuma aba a leader. Sindabisubiramo babifite mu speech murabivuga. Ariko yabayeho leader, yigeze no kubaho president wa senatus. Ingabo za Mariya zirahangaha murabizi, kandi abatabizi ni mubimenye. Yabayeho president w'ingabo za Mariya. Ndetse niba ntibesha na Law Society, I think yigeze kubaho president wabo, bari muze kubitubwira, ariko yigeze kubaho leader mu society yabo. Ibyo ndabikurebera, ariko ibyo bintu tubijanaga nk'ibisanzwe. We take those things for granted, but it's not that way. God gives you that talent, gives you that gift, gives you that skill for a purpose, so that the people out there may see, may learn, may be served, and he used that talent. Baravuga ngo, abanditsi baravuga ngo, God made shadows so that the value of the sun may be realized. Yashizeho igicucu kugira ngo umenye akamaro k'izuba. Ibyo bintu tureba mu bantu ntari kugira ngo nibyo kugira ngo ubundi nibyo gushira hariya ngo barebe gusa, ahubwo ni ukugira ngo umenye akamaro ak'urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana iguha muri ibyo bintu mureba. Bantu b'Imana, uyu Deo mva kuri ibyo ngibyo byo kugira ngo umuntu wonzi, uwo narinzi, kandi uwo twabanye, uwo twaganiriye, kanje kucitwa ngo umuntu w'Imana, ingabirano y'Imana. Biranditswe muri Zaburi 116 akanyiriri ka 15 kugeza kwa 19 ngo barahirwa abapfira muri Nyagasani. Precious in the eyes of the Lord is the death of the saints. Precious in the eyes of the Lord is the death of the saints. I'm not saying that Deo was a saint. I don't have that authority to say that. But from the indicators that we saw, this man had faith, had a quality faith, and he put it into practice. He lived it. Ingabo za Mariya ziri hano, ibyo murabizi uko yabanye namwe asenga kandi asenga cyane. Ibyo mbirekeye aho. Iyi parish ya Mutolere nkuko nibuka kandi nkuko nabibonye, ubundi hari abangaba bari hano bo bashobora kuba batari bakabibonye, ariko nzi neza yuko Deo uyu nguyu duherekeza yari yarishizeho intego yo kugira ngo buri mwaka ukwaje ino muri Mutolere azanye amaturo ya hostia na divayi akabihereza abaseserdoti. Aje kabiri na nuko abizane kabiri, aje gatatu na nuko abizane gatatu, aje rimwe abizane rimwe. Ico kintu narakibonye. Umuntu udafite ukwemera ntashobora gukora nk'ico, kandi udafite ukwemera akareba undi muntu agikora no kumuseka aramuseka. Iby'amasengesho byo simbivuga, abamubonye asenga barabizi, ariko igikorwa cyo kugira ngo aze yitura Imana, ayitura mu byo afite, ico ni igikorwa cyerekanye yuko koko yarari muri Nyagasani. And I think he knew that he was on a stage, as Shakespeare said, that every man and every woman is on a stage. In this world, it's like a stage, but each one having something to play. He knew that.
And he utilized that opportunity of knowing what he was and where he was and for what he was. He knew that he was here for a purpose and for a period which was not definite in the terms of others, especially the Creator. But for him, he didn't know how long he would be on this stage. Sindavuga byinshi ariko munyemerere nje kuri aka kantu ko Paulo mutagatifu mu baruwa ye ya kabiri yavuze ati imibiri yacu ni nk'icumbi. Imibiri yacu ni nk'icumbi. Ngira ngo iryo rigombe kuba isomo ryacu twese uyu munsi. Hariho ubwo tuza tugaherekeza umuntu ngo yagiye tugatahira amaho tukavira amaho, ariko ntiwibaze uti mbese ko nagiye guherekeza ko naherekeje ntahanye iki? Nibyo namuherekeje, ariko si nta somo wize. Nta somo wize. Kenshi dusoma amagambo nk'aya ngaya tukagira ngo na y'Abayahudi. Aya ni amagambo y'abahishuriwe kandi yagenewe abantu bose, weho nanje, ngo menya ngo umubiri wawe ni nk'icumbi, ngo ni nk'ihema. Ugiye kuri iyi imagery nangwa kuri aka gashusho ko Paulo mutagatifu yagakoresheje azi ngo bene wabo Abayudaya, Abayahudi bari bakunze kuba bari ku on journeys, on pilgrimages, or as traders they would be on the move all the time. So it was not very uncommon for them to use either tents or lodges. Katuve kuri those tents, let us leave those tents alone. Some of us even we don't know how tents look like. Ariko tuzi amacumbi y'amaloji. Uko turahangaha nzi yuko abantu batari bake twakoresheje amacumbi na cyane nka last night nangwa ndetse na last 2 days. Some of us have been staying in lodges simply because we wanted to come to attend this function. These rooms might have been very comfortable, or they may not have been comfortable. Some of us might even have been staying in cars, inside the cars during the night, or simply outside on verandas. Why? And we were just waiting, eagerly waiting for this hour, so that we come and say bye to Deo, and then we go back. So in the reading today, it is said that in the tents, our bodies are like tents, whereby the occupant is eagerly waiting for an opportunity to go back to the permanent residence. It's true, like ourselves, abacumbitse, aho twacumbitse hose, niba hari comfortable, niba hatari hari comfortable, twacumbitse tuzi ngo time is coming and we go back. That's even why some of us may be anxious when speeches become long, or when a homily like this becomes too long, and you start saying, we want to go back. Because you don't want to stay again in the other lodge. You want to go back to your permanent residence. Now, St. Paul was saying this, giving this scenario or this imagery, ari kuvuga ati mwabantu mwe mwifate neza kuko hano turi ku rugendo. Dusanga abantu bari ku rugendo bari kurara mu ihema nangwa bari kurara mu icumbi ryo mu roji. Ejo cyangwa ejo bundi turi kugenda. None twigira kuri Deo. Uyu munsi ni wa Deo, ejo ni umunsi wawe, ejo bundi ni umunsi wanje, bukeye ni ubw'ubundi. Twese tugume turagenda uruhererekane gutyo. None se twiziki ati mubeho nk'abana b'Imana, abazi ngo muva ku Mana,
kandi abazi ngo iherezo ryanyu ni ku Mana. Rero mubeho nk'abavandimwe, mubeho mu rukundo, mubabarirane, musangira ko mufite, kuko byose biherereye ku Mana. Reka dusabe Imana Nyagasani adufashe kugira ngo tumenye ngo imibiri yacu tuyireberere neza, ibyo turimo tubireberere neza, ariko yuko ari ingabirano dufite just to make us transit from this world to our permanent home. I again repeat the other saying of Shakespeare, all the world is a stage, the world is a stage, and all the men and women merely are players. They have their exits, their entrances, and one man in his time plays many parts. Deo did that, lived that, played his part. Now what is remaining is yours and mine. Nyagasani Yesu nabane namwe. Oh yes, Lord, I believe. 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 Lord, I believe. Oh yes, 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 Lord, I believe.
Oh yes, Lord, I believe. Oh yes, Lord, I believe. Oh yes, Lord, I believe. Oh yes, Lord, I believe. Oh yes, Lord, I believe. Yes, yes, I believe. Yes, yes, I believe. Yes, yes, I believe. Yes, yes, I believe. And get seated. We are going to offer our offerings as we usually do in Mass. When we have finished collecting our offerings, I will ask, before we offer the bread and wine, I will ask the president, one of the regionalists, to set the catena so that we pray for our president, our former president, Deo. We offer also the catena for his soul, so that the angel, the Mary, accepts him in his soul. Let us have the offerings. When they reach here, I say catena before we offer bread and wine.
yakire by'imitozo y'abana bawe umugati na vine kama uyakire by'imigongo by'abana bawe ntabireta n'umutima wa rukundo ntabireta kuritonda byakire nyamuhanga kama uyakire by'imitozo y'abana bawe umugati na vine kama uyakire by'imigongo by'abana bawe ntabireta n'umutima wa rukundo katushabe president wa Mutolere Commission aize hano ni uyu ninduje asa n'umuseke weya amuzutse ukwezi injyana nk'izuba bakanganya abanzi n'ibitero bugabwe neza roho yanjye irasingiza imana umutima wacu himbajwe n'Imana umukiza wacu nguko yibutse umuje utaravugwaga guhera abantu bose bazanyita umuhire byose yangiriye ibitangaza izina rye riratunganye ababarira bamwubaha bose yuzukanye ububasha bwe batekereza abakomeye yakuye ku ngoma kuza batavugwa abakire yababwirije ubukire yababwirije n'amaramasa akiza umwana we Israel yibutse imbabazi ze twese zibanyije ba sekuruza bacu yubaha Imana data na mwana na roho mutagatifu uko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubu n'iteka ryose amina uyu ninduje asa n'umukesi wera umwiza nk'ukwezi abengerana nk'izuba agakangaranya abanzi n'ibitero bigabwe neza Mari utarasamanya icyaha dusabire twabaguhungiyeho dusaba nyagasani Yesu Kristo umuvugizi wacu kuri so washatse ko Bikira Mariya mutagatifu umubyeyi n'uwasha tubera umujwi zikuru wowe turagusaba kubw'impuhwe zawe uzaza wese kudusaba kubyiza uduha azaje nezezwa no kubihabwa na Mariya amina
bavandimwe nimuseye kugira ngo igitambo canje anotu canyu kinyura Imana Data ushobora byose. nyagasani niyakira igitambo tuguhereje mu biganza byawe kugira giheshe izina ry'igisingizo n'ikuzo kandi kitugirira akamaro kikagirira na kiliziya yose ntagatifu. Ndusabe nyagasani Mana yacu tuguhereje aya maturo tuyoroheje dusabira umuyoboke wawe Deogratias Nkunzingoma kandi turiyambaza impuhwe zawe ngo ubwo atigeze ashidikanya ko umwana wawe ari umucunguzi wuje urugwiro umuhe kubona ko ari n'umucamanza ugira imbabazi kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi nimuhorane. Imitima yanyu niyogokere by'ijuru yerekeje kuri Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahandi hose Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahoraho iteka ku bwa Kristo umwami wacu. Niwe twaboneyemo amizero y'izuka rihire kugira ngo abashavuzwa no kuzapfa bidashidikanya bahumurizwe n'isezerano ryo kuzabaho ubuziraherezo. Koko rero Nyagasani abayoboke bawe ubugingo ntibabucuzwa ahubwo bahinduka ukundi, maze ubuzima bwabo bwo kuri iyi si bwamara gushira bakimurirwa mu ngoro ihoraho yo mu ijuru. Nicyo gitumye twifatanya n'imitwe yose y'abamarayika ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe tuvuga udahwema tuti: Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, none rero mubyeyi wacu turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri amaturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu.
igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryo mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Kuko yari amaze kubigenza, barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano risha kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi benshi kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa, ibiremwa byose nibirata izina ryawe nyagasani, urupfu rwawe turarwamamaza, izuka ryawe turarirata, wera nyagasani Yesu. Dore nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana we, tugutiye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no gushengera twaguhereza aya maturo, kandi turakwinginga tworoheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke Kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyihe guhora ije imbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Eucharistic n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani, wibuke umuyoboke wawe Deogratias Nkunzingoma, wahamagaye muri iyi minsi umuvana kuri iyi si, maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, umuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, echo aero chose nikuzo ryose, ubishekerezwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihembwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Dusabe nko twabije n'umukiza akanabiteka kandi bakabitwigisha, tuze kuvuga tuti: Yeah.
nyagasani turakwinginze urukiza ibyago byose ibihe turimo bisakaza mu mahoro yawe impuhwe zawe ziturengere zidukize n'icyaha cyose biturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire yo kuza k'umukiza wacu yezu kristo nyagasani yezu kristo wabwiye intumwa zawe uti basigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kumera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe wiha amahoro kandi uyibumbire mu bumwe ugategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani batwifurizanye amahoro ya yezu kristo hahirwa abatumvye bwa nyagasani dore ntama w'imana dore ukiza ibyaha by'abantu kwinjira mu mutima wanjye ariko bwira bimwe gusa uyu mubiri naho bya kristo bituragire biturinde kandi bizadufashe kugira mu gihe bw'iteka
Yesu mwili wawe dure niwe njemerwe magara ganje Yesu bwesije bwanje Yesu magara ganje omujone wanje eguru rwarayo mbenewe
nimukomeze urugendo umureye turi kumwe nimukomereye turi kumwe ndore zanjye bana banje ngunda nimukomeze urugendo nimukomeze urugendo umureye turi kumwe nimukomereye turi kumwe ndore zanjye bana banje ngunda nimukomeze urugendo iwawe jabiro heza iwabo witishimo tuzagusenga tugusingize tuzagushima tugushimagize tuzakurangamira twibanire nawe tuzakurangamira twibanire nawe nimukomeze urugendo mubirwa ari ku rugamba angendane nawe mukiza nyemerera tugende nyemerera mukiza nyemerera ngendane nawe mukiza nyemerera tugendane nyemerera tugende nyemerera mukiza nyemerera tugendane uburwayi bwanjye nagutumiye nyemerera nyemerera mukiza n'undi ndekwiye agukabije nyemerera tugendane nyemerera 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 wawa nyemerera 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 tugendane nawe Yesu nzarugereranywa n'iki watanze ubuzima bwawe maze urokora isi yose nyemerera 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 wawa nyemerera 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 tugendane nyemerera 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 wawa nyemerera 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 tugendane dusabe nyagasani mana yacu mu isakamiro ry'Ukarisitiya umwana wawe yadusigiye impamba muri urugendo turimo ugirire iryo funguro
maze umuvandimwe wacu Deo Nkunzingoma muhe gusangira na Kristo mu bugingo bw'iteka ko bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umwana wawe Imana mubana mugatekana mwe bwa Roho Mutagatifu mukaba Imana iteka ryose. Amen. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi nimuhorane. Ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Misiraho umuje mubana amahoro ya Kristo. Tubishime Imana. Bicare ngiye kwanzura abasasaridoti nindangiza then MC aranzura abandi bose na program sigaye igitambo ca misa kirarangiye. Tangiranye na pastor coordinator wacu kandi wajanye evangelie Father Fidel Ndagijimana niwe pastor coordinator wa diocese ya Kabare, niwe kuko mfite imirimo myinshi niwe uraza kunyamba gukora imirimo yo guherekeza hano niriya, so mutambonye yo mumenye ngo ari ibindi byo ndukora, so pastor coordinator arabikora hano niriya. Undi ni Father Leopold Mubangizi, padiri mukuru wa Nyagisozi. Rero watwigishije ni Father Zeno Bishinzimana, chaplain wa St. Ignatius University Kabale. Then hakurikiyeho Reverend Father Jeremias Nsabimana, chaplain wa Hospital and St. Gertrude. Hakazaho Father Dr. Joseph Begumanya, umufasha wa padiri mukuru wa Mutolere. Hakurikiraho Father Alex Bonimpa, ashobora guhagarara his portrait of Opus Dei niko muryango gwabo. Yena akurikiraho Katongo Christophe, waniwe ukurikiyeho ava mu diocese ya Mbarara. Then Ernest nawe ni Mbarara. Then hariho akurikiyeho Father Celestine Peter Safari, Uganda Matters University Ngozi professor. Then hakazaho Father Tarsis Muhereza, Spiritan Father kora yo na Mugongo. Hakazaho ndagira ngo hakazaho undi Father Augustus nawe Muhereza Barara Archdiocese. Nanje Padri Sewatware Yosefu, chaplain w'Abanyacaro. Yitwa nde? Hariho umuseminari abapadiri bazana umuseminari w'Ambara nawe ushobora guhagarara bakakwakira. Then our sister aba good council namwe muhagarare tubakire. Good council sisters. Then dufite our sister ba Sacred Heart sisters namwe muhagarare babakire. Baba muko. Abari nabahe? Then our sisters already Fatima nabo bahagarare. Then abandi ba sister ntarebye bushobora guhagarara namwe nkabakira
harimo abandi bo ntarebye. Those you stand and they will come you. Then abasigaye n'abashomesha mwese muhagarare kuko muri abahereza bacu nawe muhagarare babakire. Then I hand over to Council Alex Rezida kandi ariwe uri ku KMC muri mikoro ibindi narangiza harongera kungaruza akazindaro. Bakoze chaplain w'abanyacaro. Ariko nje kankwanzure ukundi. Father Sebatware niwe dini wacu Mutolere dinari. Urakoze cyane kumfasha ku protocol. Maze tutarakurikiyeho with another aspect of protocol na speeches. Kangusabe n'abapadiri bagenzi bawe muze mushireho ikimuri on behalf of the church. Maze ibyo tuzi bifashe ku mugenzi mwumvisha ko mvuze on behalf of the church, ntaho mvuze on behalf of the dinari kuko yarafashije henshi atari Mutolere dinari honyine. Mwakoze. Abapadiri batuyoboye mu gitambo cya misa members of parliament present, abasista mwese muraha, fellow mourners, mwakoze cyane kwitanga. Thank you so much for making time to be part of this celebration, to be part of this Mass, to be part of this communion as we bid farewell to Late.Nkunzingoma. Dufitemo abantu benshi, we shall be recognizing a few as we go on, as much as we can. Tutaraja mu speeches, abenshi muzi ko umugenzi yaramaze iminsi arwaye. Maze kuvuga iminsi is not quite accurate. Amaze imyaka arwaye. He has not been well for a couple of years. There are a few people we are going to give special recognition. Bamufashije mu kurwara kwe bakamuba uruhande na cyane in the last days where atishoboye. So kansabe Evelyn Dushime, Augustine Nahab, Regina na Gerard muze hano imbere. Please come forward. Evelyn Dushime ari here. Please come forward.
Augustine, Regina, so dushime ntawe uri hano aba mureba aha nibo barwajije umugenzi kumara igihe kirekire cyane ntibacika intege bamuguma hafi bafasha famire na famire igira imbaraga zo kugira ngo nabo bamurebera uko bashoboye ariko bazi ngo he has helpers at home. Mubampera amashi. Mutarasubirayo, I'll ask the funeral directors to come back. Where are they? Funeral directors, please. So you will help us. I'll ask these 3 people to lay a wreath. Nabonye na MPs babiri bari hano, sinzi niba hari abandi ntabonye. Ejo mu parliament hari hashushe cyane. Nkabona arinzi ngo bari bushobore kuba bari natwe ariko bari hano, namwe muze mushireho ikimuri. Mutware Ntirushize, we received your message as well. Come and lay your wreath, please. And your family, if they are here. Miss Rose Kigandi. Let's wait after Mr. Ntirushize and the family, then Ms. Rose Kigandi will be next. Miss Angela Kanyange.
Mr. and Mrs. Akishuri Alan. Mu nyigisho y'uyu munsi in the homily, Father Zeno yavuze kuri senators. Senators mugenzi yayibereyeho president kumara imyaka ebyiri. The president of senators is with us here. Please come and lay a wreath. And thank you for the kind words at Christ the King on Monday. So ubu tugiye kuja mu speeches. Abavuze Kampala bamwe bari buvuga aha, intego ni ya yindi, ni iminota 3 kandi mwabigize neza, n'uyu munsi ntaguhinduraho. Maze n'abandi nuko ni iminota ingahe? 3. Ukuyeho abana na family nibo turi bwemerere kurenzaho niba ariko babiteguye. Tugiye gutangira na speech ya Chairman LC1 Rubumba'S. Ari hano? Chair LC1 Rubumba'S. Okay, ubwo atahari kadukomezemo. Tugiye kumva speech y'abana b'umugenzi. Children of the late Deo, it's your time to speak to us. Katwumvikane nyabuna. Abasaserodoti abari hano n'abashomesha n'abanyadini namwe abavandimwe n'inshuti mwiriweho. Mwakoze kuza tuba natwe, turi kuherekeza dadi, mwarakoze kumukunda, turabasaba mugume mumuhe amasengesho, Imana imwakire mu juru. For the rest of the speech, I'm going to give Mr. Iriho here. Good afternoon. All protocol observed. I thought that my father's passing would be a bit easier on us because of his long-time illness. But it didn't make it any easier. This is a trying time for us, and we are truly broken by his passing. Family, friends, acquaintances, I know it has not been easy for any of us to take it in.
because of the type of man he was. I want to thank you all for loving my father wholeheartedly in whatever form, spiritual, financial, and the rest, during the long journey he had with his illness. My father had 2 sons, Dominic and I, unless there is someone else. Is there anyone else? If there is no one else, me and my brother were with him till his last breath at Nakasero Hospital. After he passed on, we stood next to him and said a small prayer, asking God to receive him in the heavens and reunite him with our mother, his wife, who passed on more than 20 years ago. Our father didn't remarry, so it must be a joy in heaven for my mother, for him to come and join him. In January this year, God blessed my father with a granddaughter, Iraba Yana Rubumba, and she was born on the day when my father went in for a stomach surgery, in that I believe me giving him that news helped him push even further for these last 6 months. He got to meet her a few days before he passed, and I saw how much joy he had in his face, and I could see he wanted to keep fighting through the pain. So for me, my daughter will always remind me of my father, because as God planned to take his life away, he gave me another one to fill the space. I want to send a special appreciation to a few people. Auntie Annette, I know you're watching. You have been our mother, Daddy's best sibling. You have provided support, financial, spiritual, love to me and Dominic throughout this whole time. Thank you so much, and there's nothing we can do to appreciate you. Gerard was literally the head of the house. Everything went through him. He took care of my father from the beginning till the end. He took him to the hospital. He took care of us, his children, and kept the home together. Auntie Fausta, she's the one who literally took care of me and Dominique when we were children. And she went on to keep taking care of my dad. Uncle Paul, Uncle Pius, Auntie Ade, Uncle Olga, Uncle William, Auntie Epi, and all those who have been with us, thank you so much. And would love you to keep doing the same for us. I'd like to thank our friends who really loved our father. They shared meals together. They discussed a lot of things together. He advised them. He advised us as well. Thank you all for loving him. In a special way, I want to thank Augustine.
I think they called him, he was, I think, out. I don't know where he is. Augustine. Augustine, first come. Augustine was our caretaker at home for the longest of time. Ever since Daddy got sick for the first time, he was there. I would like to thank him for coming to lay his soul. The Catholic community, the legionaries, thank you so much for having my father's back always. Me and Dominique, whenever we were not available to be with him, the legionaries were. They kept him active, they kept him moving, they kept his spirits up. Thank you so much. My father loved Kisoro so much. He had a few projects that he was running, and would like to let you know that me and Dominique would love to complete those projects. So be expecting us here more often. My father was a very religious man. He loved God, Mother Mary, the Church, Legion of Mary, and all other affiliates of the Catholic faith. And me and Dominic were brought up as Catholics to the highest degree. My father did everything to give us a good life, me and my brother. Took us to good schools and brought us to be humble, patient, and kind. And on his deathbed, we made a final promise to him that we would make him proud. For every conflict me and my father had, he never laid a hand on us or beat us. His only way to resolve conflict was to take us to church. Take us to the priest, make us confess, and right after that, we were back to normal. It felt good to see family and friends coming together to celebrate his life. From the vigil at Mawanda Road, I got to see a lot of people I hadn't seen in a while. But for his sake, it was a good thing for him to see his friends and family come together after a very long time. Our home is your home. Do not hesitate to pass by. My father used to shelter a lot of people who used to come to Kampala from Kisoro and other districts. Priests, sisters, relatives, please don't hesitate to come. We shall open the doors for you like my father did. The next few weeks are going to be very tough for us. Please check on us, guide us, joke with us, tell us all the stories you know that we don't, so that we can honor our father. I want to thank all of you for coming in big numbers to lay our father to rest. I want to thank all the committees for the hard work they put into this burial celebration, because it was very short notice, both the teams from Kampala and Kisoro. To my father, first of all, send our mother our greetings and love. We really miss her and hope you're happy together. In tough times, we'll always ask you for guidance and counsel. We shall continue to build and grow the Rubumba legacy from what you have left it to a higher power. You fought a good fight, you were strong, you were brave. We shall miss you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for those words. The next speech
is from the siblings of the late. It is the last speech in the category of those that can exceed 3 minutes. And the elder of them, Reverend Dr. Late.Nkunzingoma, will lead in that. Before he starts, the following vehicles are blocking the way. Please assist us. UAS 382T, UAP 164Q, UBB 256Y. Please assist us and unblock the way. Thank you very much, Master Council Resida, and for giving us a little bit more time. When you gave us 3 minutes, I started cracking my head what I would have to say. For the purpose of this speech or sharing, I would like to invite Dominic and Joe to come. Because the first introduction, I want to introduce the extended family, and I would like you to see the big extended family of the two sides, yeah? To see who belongs where. First of all, I really want, being a university lecturer, we like giving marks. And I really want to thank Dominic and Joe, but for this day, allow me to call you Joseph. Huh? Dominic and Joe, for the wonderful, precious speech, I would say excellent speech that they have given. Kindly give them a very big clap. As you have promised, you have made your dad very proud. Let's give them another big clap. I will mix both Rufumbira and English because I was informed that the service, the speeches are on YouTube, and I'm aware we have nephews and nieces all around the world, as I will introduce, who do not necessarily understand our Kifumbira language. So first of all, so the first part of my speech, I have 3 sections. The first section is to introduce the wider extended family from which Council Deo Rubumba'S grew, that nourished him, brought him up until to this last day. Umuryango mugari uwo Mutolere Deo Rubumba'S yakuriyemo, yavukiyemo, akuriramo. Umuryango mugari, ako ntabwo ari umuryango umwe, ku gapapuro nabonyemo imiryango indwi. So it has been today, young people in IT, you call it a network. Huh? So Dad had a very powerful network, a very big extended family that enabled him to grow. And I will also mention, for purposes of our records, some names of the families who don't necessarily belong to the family tree. So the first, Dominico, ababyeyi bacu, your grandparents, as we mentioned them, Dominico Rubumba and Salome Kamashara. These are 2 big extended families. The family of your grandfather, our father, Dominico Rubumba, the grandfather is Nyamuganya, and the grandmother is Nyiratete. So our great big family, Turabagoro, Babagesera, and Abagandi. Why you guys, you have taken the Rubumba, you will realize that on my name, for example, you find Professor Deusdedit Kigandi Nkurunziza. We have Rose Kigandi, we have Moses Kigandi. So we have that caucus Yabagandi.
within the bigger caucus y'abagoro n'abagesera. Very interesting, our grandfather, Nyamuganya, was a Pan-Africanist. They lived before the missionaries came here. So he had 3 wives. I'm not sure whether that is the parish priest will definitely won't accept that role model. Yeah. So Nyamuganya yari afite abagore batatu. And the core in which we belong, yari afitemo mukuru wabo yari Venasi Ruzabarande. And this Venasi Ruzabarande is the father of Marian Takirutumana, who is the mother of Porosine with us. So that's why Porosine uncle. Huh? Then in the same family, we have Victoro Sebahindi. Now, with the family of Victor Sebahindi, we have people here like Moses and and George, etc. Then we have in the family, so there were 2 girls and 2 boys. The father missed out on the 2 girls. We have the 2 boys and Dominic, Joe has given him a girl, yeah? So in the family, there were 2 boys and 2 girls. The girl were Perpetua Majoro, the mother of Cosima. Cosima is with us. Cosima Bdibesh. Yes, where you? Do I see him around? Yes, Nguyu. And his first, originally they were here in Nyakayibande, but he's strategically positioned in Masaka. So make sure before you go, you take, you get his airtime, and so that you may never get stuck in Masaka. Very good family. Then we had Kaman. The second daughter was Kaman. And Kamana was married Mubagara. Byandagara Mubagara. And that is the mother, of Uncle Emmanuel Ntirushize. Dan is not feeling well. Dan Rukemwa is not feeling well, did not manage to come. But they are also very powerful family. You know them, then the grandchildren, Eric Kibose, you all those know the background of the family. Then we have powerful uncles. All the uncles have passed on. The only one who is living is Muteba Joseph at 93. Kandi yashomesheje igitambo chamis. Yashomesheje igitambo. Hey! Joseph, angwina bakurebe, ngwina. Oh yeah. Ni umuzukuru. Ni umuzukuru. Uri umuhungu wa Muteba Joseph. Muzeyi nje mwitaga Muzeyi. So this is the son of Muteba Joseph ahagarariye se at the age of 93. 96, he's at 96. So until Rushizi, don't get worried. It seems we have a gene, if we look after ourselves properly, of aging up to 96. Huh? So then the other uncles passed on. Huh? We have Jarubumburi, so abana be nabuzukuri bari hano, dufite byago. My gray hair, I really get it from Dominico Rubumba and Biago. It is in the family. And then we have Senzoga, who was a very powerful carpenter. And so then this extended family, Yabagoro, it extends and pay a lot up to through intermarriages. Yeah? It extends through intermarriages. Ikagera. And then from Kagera,
We have a strong connection in Fort Portal, in case you happen to go to Fort Portal, to find out who are our uncles and nephews there. You can never get lost. And I think we have 2 priests in this extended family who are the priests in the Diocese of Fort Portal. Then we have in Muko, Emmanuel Ntrushize knows, we have the family of Mudanga. Mudanga, a very powerful family of Mudanga, that is very related to the family of the Honorable Banyenzaki and the Father Elias, the missionary. I was with him on the phone in the morning, and of course the Sister Petronira. I see the people of St. Gertrude's. That is the nun I worked with of the Good Counsel Sisters. So that belonged, we're good friends, but really a very big extended family. So this is the extended family ya Nyamuganya, Nyiratete, Yabagoro, Babagesera, Abaganda. The second extended family, and as Father Zeno preached, you were accurate, spot on. Our both ancestors were smart. Nyamuganya ntabwo yigeze yambara suti nanga ngo yambara ingato. Numwenda kwitera umwenda n'uruhuba, but very sharp, very intellectually accurate. And the same thing with this, so that's our first branch. The line of our father, of your grandfather, and our father. Now I'm going to the line, which you know very well. You know more the line of our mother, Salome Kamashara, rather than the line of Dominico. And you prayed to continue the projects of your late father. For me, I'm therefore going to preach. Last night we were Kugichaniro with Moses and George Abagandi, and we really have resolved to come, and now I have a lot of time. Well, I'm not very sure whether I have a lot of time, but I'm going to make one of my commitments. As you visit more regularly Rubrankono, I'm going to visit more regularly Abagandi Nabagoro, so that we meet together and create a powerful network for our nation. So in the family ya Yohana na Marta Rutabagisha, I'm going to use expression that is very dear. I saw Julie, Kaka Juliana. Okay, Kaka Juliana has a beautiful expression, a legacy she has given us. And Robert, Engineer Robert Tumwesije and Joy like it very much, and the rest of the we are very proud of it. Abuzukuru nabuzukuruza by Yohana na Marta Rutabagisha. Yeah? Very powerful family. And that one family is headed by, the firstborn was Gatarina, married Gatarina Nyirampabuka, married to Senkwari. That is the powerful line. And that is the parents of Stephen Munyantware. You know all of them. The Senkwares have created a very powerful .com network online. And in that line, that's where you have the Dr. Ndagijimana and family, and Father Zeno. Wow. Again, smart family. We have 3 professors from the Yohana and Marta Rutabagisha. I think I'm with the first one, Kurunziza, and we have from the Ndagijimana family, we have Professor Jennifer Neubart. Yeah, stand up and they clap for you, huh? The brain, huh? She became a professor before she became, in Germany, mind you, before she even became 40 years. Huh? Yeah? So Jennifer, they all know you, you really don't have to stand. Then on the line of, that's the line of Ndagijimana, the Stephen Munyantwari family is here represented by Roderick and his dear wife, Blenda, and they are all over. If you happen, and don't be afraid, to go to United States, Pennsylvania, Philadelphia, that is a real caucus of the Munyantwaris in the line of United States. Then on the line of Juliana Munderi, we have powerful
Wow, where shall I start? We have, whom shall I start with? Let me start with Betty. She's a professor, Betty Mubangizi and Zia, their husband in South Africa. We were together chatting the other day. And they have, I want to mention as I talk about Juliana Munderi, I want by coincidence, that's Mr. Alex Rezida, is our master of ceremony. He's not only a master of ceremony, but through Juliana, we link strongly with the family of the Residers. And you know why? I've talked that we have powerful professors, but this family had one of the best, excellent democratic leader in the names of the late Dennis Munderi, who is lying down here in the cemetery. So I'm thinking that, I was thinking during Mass, that if Deo goes there, other than the grandparents and so on, the other person he may want to meet very quickly is Dennis Munderi. And through Dennis Munderi, we have a powerful doctor in Switzerland. So if you happen to be in Switzerland, there's Dr. Paula Munderi. So if any one of you happens to go, please ask and search for Dr. Munderi in Switzerland, working for World Health Organization, etc., etc. Smart guys, huh? Then we have Gabrieli Nyiringango, was the son, the only son in the family. And the Gabriel Nyiringango, we have Pascali, the late Babanyaga, then the family of Mande, and this is the family which is currently taking care of Ruburankono. Some of them were introduced here. Then we had the late Sister John Chrysostom. We have the Sisters of Good Counsel here. Through Sister John Chrysostom, we were connected to the Good Counsel sisters. Then we have Cecilia, married to Evariste Mubanzi, and that is the mother and the parents of Henry Dushimimana and his extended family, and engineer Robert and Joy Tumwesigye. They are here, we're all dancing together. Actually, that caucus, we're here dancing together, praising God for the life of Deo Nkunzingoma. And finally, it is Salome, who happens to be our mother. And we were three boys and 3 girls. By coincidence, all the 2 boys now have gone. I'm the only one remaining. The 3 girls, let me follow it up the line. So the first one was Nkurunziza. I'm going to come to that later. So with that, I want Joe and Dominic to introduce to you, after this nucleus extended family, there is a powerful family of, of your mother, Odetta Asime Nkunzingoma. They are also a powerful family, by AP in the United States, in Rwanda, so, there's a, and one, and the sister of Odetta is here. Can you, sister Odetta, we know how twongere tukurecognizinge uze muri iri shusho. Ndabizi waje nakubonye uri kurenga ishusho, uri kurenga the wreath. I think she has gone. Okay. So we have a powerful network with the family of Odetta. Then, of course, Gerard Ntaumara. You have already introduced him. He's part of the family. The whole family. I won't continue much. The region of Mere, you have been introduced. Another extended family. The daughters of St. Paul. Another purpose. Family. And finally, the group ya St. Elizabeth. Muhagarari. About Elizabeth. This is a powerful group that is also taking charge of Rurankono.
This was founded by your grandmother, Salome Rubumba Kamashara, who gufasha Kelezia, Padri Mukuru Arabazi. So that's a powerful legacy. Well, to keep the story short, I'm going to be very, very brief. There are many families. I'm not going to mention all the families I would mention because I know Dr. Pius Bigirimana. In your first booklet, you included all the network of families in Mufumbira that constituted our being. You may have to read it, that booklet for the younger generation. Irimova Dominico Bukorwe, Barubaya, etc., etc., etc. I want to mention here somebody who is very close with us, who would have been here, Justice Tabaru. It's not only from the legal perspective, but he marries from the family of Karaveri Burika. Umukobwa wa Karaveri Burikano, Firo. And Firo, our mother, was the godmother. Yeah, the Firo was and we have kept a very strong link. And Justice Tabaro, when Deo left Mutolere Secondary School and went to Nyakasura, he used to stay his holidays with Justice Tabaro. So we have that strong bond with the Karaveri family and the Justice Tabaro family. Now I want to mention another interesting family. Of course, I want to thank family Abavuga, Mr. Bavuga, because he was the headmaster. Bavuga had a special love for the boys who would be sent out of the seminary. He would give them a place at Mutolere Secondary School. And of course, with Mr. Bavuga, there was Mr. Ntungwa and his dear wife who was here. And Mr. Ntungwa is the one who advised Deo to take literature and RS in view of becoming a lawyer. Now, I want to tell you something. How divine mercy works. There's another family in Yikagira, itwaga Zakaria Sendegeya. That family of Zakaria Sendegeya, niyo yayarabyaye Dominico Rubumba Mubatisimu. And by coincidence, that family, and they're very also strong in the United States, and that same family is the one which Zachariah was also the godparent of Bishop Barnabas, or Bishop Barnabas. So you see the linkage between me and Bishop Barnabas was not just professional, but was going back to the family roots. Because of that, mentioning Bishop Barnabas, I am coming to the family Yarugwizangoga. There's a very interesting linkage that is developing. My family Yarugwizangoga, what you see, very powerful family, but I want to recognize here Anna Sibo. Anna Sibo was very good friends with our mother Salome Kamashara. Now, I haven't done the DNA, and Joe, you don't have to. The granddaughter of Late.Nkunzingoma, the daughter of Joe, is the daughter of family ya Mireng. Granddaughter of Mireng. We're very, very, very close. I don't know whether it was coincidence or that friendship network DNA. But those are the decisions you will inform us at your due time. So in other words, there seems to be a new network developing in that direction if God wills. Finally, I come to Late.Nkunzingoma. So Late.Nkunzingoma, kuko karimira kagatabo yavutse mu 1959. Mu kuvuka mu 1959, ngonje naravutse mu 53. So his death reminded me of the childhood precious memories. So I could remember as a child in P1 of a newborn boy in the family. But I talked about it last night at home, but I want to repeat it. Akakana kabebe ko kavutse hano Mutolere Hospital, Rubumba yakise
Deo Gracias. Muzi impamvu icyo gihe abapadiri muri Kiliziya basomaga misa murareba iyi ritari bari kureba inyuma mu 50s mu 60s, barangiza misa bagahinduka bakabwira abantu ngo et missa est, bakarera ngabo bose abari baravuye kinanira bose bagasubiza ngo Deo Gracias. So Deo Gracias was an expression of thanksgiving and joy. So akagakana kabebe ko kavutse bakitange Deo Gracias, niko koko Imana ishimwe. Baraza bamuha a beautiful name, Nkunzingoma. Ingoma. This is what the current system, political system our president talks about, is patriotism and Pan-Africanism. For our late father, it was symbolized Mungoma. Kano murugo habaga mingoma, Nkunzingoma, ingoma y'Imana hamwe n'ingoma y'isi. So, and that's what Deo has done. Our dear parents left us a legacy that has laid a foundation for prosperity for the future. We are most grateful. And I want to take this opportunity to thank Deo Gracias Nkunzingoma for the contribution he has made on this legacy. And as we have said, we also pledge to work with you to continue this legacy. Finally, there is a group, .com group, your Sister Chrysostom. You are online. You are online. And this group, .com's group, your Sister John Chrysostom, have a beautiful project which Deo was leading, and that was to build a grotto for Marta. And I talked to Mande, she's, I think, the chairperson of the Catholic community, and it seems Father Sebatware had allowed them to build a chapel for a hika. So we want to pray, Father Joseph, with your permission, that we shall continue this grotto in memory of Johanna, Marta, and Sister Chrysostom, but also continue with the chapel hika to remember Deo Gracias Nkunzingoma. Ngakos, Imam Horanima. Hello. Bakoze cyane. Ariko kangusabe ikintu kimwe. Kamusabe atubwire ku mugenzi mu cyumweru gishize iminsi 3-4 mu bugingo bw'umugenzi. Mwakoze cyane, all protocols observed. And now, in brief, mu cyumweru cyasembyeyo hari kuwa gatatu, what was the date? I forget. Last week, kuwa gatatu ikiriya cyumweru nibwo umugenzi Deo yatangiye kutagira amani cyane. Then Gerard aranyakura ati I was in Ginger. Then Gerard aranyakura ati waza tukareba tukaguma mesi tukaguma turatesha ati bintu ko bitameze neza. Nanjye si mbishira minjya mu bya vuba ndagenda. Ko nageze Kampala nagezeyo very late. Nsanga Deo yararyamye nicara ku gitanda. So when I sat on the bed, very quickly yakura Gerard. Ati Gerard, Joe is here. Ati twakurire Joe. So Gerard aragenda yakura Joseph. Joseph came. Dominic was in the sitting room. He summoned all of us. Now it was Deo on his bed. I was there, Gerard and Dominic and Joseph. So he talked a number of things. Ariko in brief agira ati Joseph ati watubuhaye umwana ariko ntabwo twakamurebye. Ati now auntie is here, please. We want to see that child on Sunday. Joseph atariko set Sunday ko membaga busy and so on. Ati none ati utuzanira umwana ejo. Ejo meaning hari kuwa kane. So kuwa kane turabitesha Joe araza
n'umwana zari nk'isaha I think 8 na 9 turarya turishima. We took some photos. That was kuwa kane. Kuwa gatanu mu gitondo we discussed with Gerard tuti next assignment ni ukwakora umupadiri. Then the Gerard eja kwakora the one who was his spiritual director, the opposite priest. Araza kisa henye baja mu gisenge babiri baraganira amuha amasakramentu aramuhana hostia. Ubwo tuba turangije umunsi kugenda gutyo, ariko nko musaha z'umugoroba ntera amasimu make, mbese nari nkuri kureba nyine ngo ubuzima buri kugenda, ariko ntari naja kuri iyo munsi ko nari ndi kuji Kampala, nageze nkakarerwe. Then my cousin Henry Dushime called me. He said, oh, and banyitaga Kamahoro. Hey, Kamahoro, how are you? I said, I'm fine. Deo amezate. I said, Henry, ulikumbaza Deo amezate njebaga jinja. Noni ukumbaza Deo amezate. What you do, ndi kwa kukarerwa, ndi kuja kwa Deo, niyo ndi burari. So what you do, you come tomorrow to rebe Deo. Ntiyabaye mubi, uwo musi kwa kanaraza, he was with us as we were receiving the grandchild. But when he was going, I escorted him up to the gate. Ndamubwira ntariko Henry, now you are an ambassador. Uterere Robert isimu, umubwira uko usanze Deo bitarudufata, nubwo tuje mu rwanda dukora iki, ariko tube dusagere gukora program nziza. Then muri uko mugoroba nari natesheje na Gerard, buri umwe afite abantu bo guterera amasimu. But Gerard yatinyemo gake ntawe yari yakoza assignments ze, so nzimukuraho ntangira ntera amasimu ga Gerard. Natereye nohereje Mr. Pius Bigirimana, Deo's best friend and brother, ka message ntari kodi ni mugenzi wanje uzaje kureba Deo. Arambwira ati ati ndajayo mu weekend. Nanje namwe ntariko nanje ni yondi. Ntiyabaye mubi on Saturday at the dot. He came, Robert came, and my husband. Oh, when I almost not went on Wednesday. Nagize nti ntariko si tukutingenda nje nyine ntarikubaza tukajana, but was late ntabwo twabashaga kuva twenye ati nangureka kuza ati tugendesho. I said no, the call is for today. But the next day he came. So now there was Pastor Vigirimana, Zachary and Robert. But I need a few things, but towards the end of the day, mu evening I summoned them and told them they was not feeling well. Mudizo saha nibwo twashanye Deo mu rwariro, abana bavuze kuri byo ngibyo. Nk'isaha 9 nibwo yitabye umwana. Actually it was 3 a.m. nibwo twohereje messages, and from there and then Paul Bigirimana took over the leadership. The rest was, Pius Bigirimana and Paulson and Robert took over what happened next. Ibyo nibyo byabayeho mu cyumweru cyasembyeyo cy'umugenzi. Ariko kuba umunsi wa gatatu ubwo Gerard yantereye isimu yatereye na Father Deus, atariko ntabwo tumeze neza. So twese twari ku same wavelength. Mwakoze. Wakoze cyane. Mwakoze kutwihanganira. Speeches zisigayeyo ni nkeya cyane, kandi kuri za ndakika 3 ngiye kuvana himwe. Tubaye indakika 2. Urakurikiraho ni Engineer Robert buritegura. You are going to represent cousins in 2 minutes. Akiza car number UAP 164Q. You've blocked people who are returning to Mbarara. Please assist us. UAP 164Q. Kindly assist us and unblock the way. So uravuga nka engineer ntabavugaga cyane. Fellow, thank you, moderator, the clergy,
Fellow mourners, all protocol observed. Now, Deo, I'm his cousin, but this man was my brother, real brother. Ichambere Deo twavutse mu mwaka gumwe. Chakabiri twasomye twese twasomeye mu shuri rimwe Kagera. Chagatatu twese twagiye mu seminariyo St Paul's. Chakane twese twavuyeyo. Chagatanu twagiye mu university hamwe with a team. We had a very nice team. Ariko, as cousins, we shall remember Deo for a number of things. First of all, Deo was a professional lawyer 311. Kuko in every conflict nkizo kucharo, Deo would not forget to give a legal opinion. No mu banyacharo bataziro yarabwiraga mu mateka kivuga gitya na gitya. So we shall remember him for that. Icya kabiri, abenshi Father Deo savuzeho project ya Grotto. Ariko dufituriya muhanda unyuri wacu. The main coordinator was Deo. Ya coordinating aga youth. So he was a good community mobilizer. 3, abenshi bava Ruburankoni. Abenshi mushiraho amashanyarazi nta muzi uko yaje. Amashanyarazi yacu bayahaye Nyakabaya Ganyura Mbonjera. Deo physically went to, I think it was you at that time, or Meme. He said Ruburankoni must have power. He coordinated, they gave us power. Ibitiba binyuza no mu kigunda uzibutita hariya, they had to pass power. So all of us are benefiting from Deo's effort. Deo loved youth. Abana bato gukoresha abana bato. He derived his livelihood ukora n'abana bato. Namu baramiye bari kubake ari gukora inzu, abo bakoraga ku nzu bose, it was the youth. When he had a legal office in Kampala, I would visit him. Now, each day, each time he had some young men working, they were young people. But more to that, they were bafumbira. So he liked bufumbira. Now, as Mr. Resida said, engineers don't talk a lot. We shall remember Deo for those and many others which people have talked about. He was very smart. Someone talked about it, real smart in the head. So we shall remember him for that. And as cousins, turamuherekeza na misa 50. Thank you very much. Bakoze cyane Engineer Robert. Hari indi modoka yadusaba kuduha inzira UAS 382T. UAS 382T. Nyabuna hobora abantu. Harabo waboshe. Speech irakurikiraho nayo ni indakika ebyiri. Iri butangwe n'umutware Kwizera George on behalf of the uncles. Akiza mumvisha abana bari kuvuga ku projects, Father Deo avuze ku projects, Engineer Robert avuze ku projects. Indi project y'umugenzi yarafitemo umwete cyane. Very passionate about another project that concerns us is the renovation of this church. It's a project that is being thought about, in a project iri gutegurwa kugira ngo iyi Kiliziya ibe renovated. Maze
Father Sebatware dini wacu yaje Kampala mu kwa kane kuri gushira mu kwa gatanu. Kwa kane kuri gushira aduha misa Murago, arangije kuduha misa Murago turamusaba ngaze iwanje tuvuge kuri iyi project. Yaje n'umugenzi. Umugenzi atugira inama, tuja muri byinshi, mu byifuzwa uko bizakorwa. None Imana imuhamagaye bitarakorwa. None nabasabaga mu gihe dini azatumenyesha ngo iyo project ukomezemo nayo, mu kwitanga tuzibuke mugenzi. Mutware George, indakeka n'ebyiri. Murakoze. Abapadiri batoboye mu gitambo cya misa, abashomesa, Reverend sisters, government workers present here, political leaders present, inshuti n'abavandimwe n'abakirisitu bagenzi bacu, mwakoze kuza kutufatiraho kuri uyu mwanya duherekeza umuvandimwe wacu. Uncle Deo Nkunzingoma yari uncle wanjye mu side ya data. Father Deus yavuze byinshi ku family tree, ntabwo ndibuze kubisubiramo. Ariko njyewe nitwa Kwizera George, ndi umuhungu wa Late.Nkunzingoma Habimana. Habimana akaba yari umuhungu wa Victor Sebahindi wa Kigandi cya Nyamuganye. So ibese mwabyumvise. Now I would like to thank Deo for the life he has lived when he was still alive. Deo was very humble, he was very approachable, he was very supportive. Twatangiye ikibina cya Mutolere kwifatanya, ariwe substantive chairperson until we got a permanent chairperson. Arazavuga ati abagandi turi benshi muri Kampala, but we seems to be in this area, ntabwo dufite that cohesion, nangwa ntabwo turi kumwe. So dutangira n'abagandi solidarity hamwe na Late Aunt Million. So adusigiye challenge ya man. Nubwo yazaga ino yajaga hara mu bagoro mu bagesera ku Kivumu gushakisha iki abavandimwe akaganira nabo kabahesha inama, abafite ibibazo bakabimubwira, ibyo akishoboye gukemura akabikemura, ibyo atashoboye kubikemura akabireka. So that was the solidarity, the friendship, the support and the unity that was promoting mu muryango wacu w'abagandi. We shall miss him dearly, very much dearly. May his soul rest in eternal peace. Thank you. Bakoze cyane. Tusa n'abarafi kurangiza speeches. Iri bukurikireho ni ya ANORLD iri butangwe n'umutware Kwizera Zakari. Akiza munyemerere mbanjirire messages zo twabonye, nta ndi buzisome nta gihe dufite. Christ the King Church yaduhaye message kandi nyine twayumvishe kuwa mbere, bahana family miliyoni 1.5 zo kubafasha mu guhamba umugenzi. Indi message yavuye kuri Eucharistic Company Advocates, nabo bahatanze 1 million. Kariko Mutima Deo yatanze 1 million na message ya family. Tufite message ya Dr. Paula Munderi, Father Deus Nkunzingoma yavuzeho ari Switzerland aho yashoboye kuza. Ababaranye na family n'abana. Amherekeje na misa 30 Georgian masses. Georgian masses
Gregorian masses, if I understand them well, are masses that are said consecutively without a break after the death of someone. Izo nizo amerekeje nazo 30 Gregorian masses. Indakeka n'ebyiri mutware. Maze muri zo ebyiri kimesha ngo turasubira mu byo bavuze. With humility, all protocol observed. Kwizera Zakaria is my name. And I'm going to be brief and talk about 3 people that the family of Rumba gained. I was the first one, and the family trusted me with a deodata here. The second one was Joe Joshua Futakom, who is my next brother in Rubumba'S family. And he was gifted to into the family to Bernadette, I think the last born. The third person to come in was late Odetta. So we are 3 in-laws. 2 who were given, 1 who came in. And on behalf of the 3, and on behalf of the 3, and on behalf of our siblings, the children and the grandchildren, we really offer you, our dear wives and our dear husband who's gone, our sincere condolences. Adeodata be firm. Bernadette, who is not with us, the message will reach. We can't say much. The late here, Umujenzi. He has been, especially in my family, he ceased being an in-law. He became a son and became a brother. To the extent that about 2 weeks ago, he asked Gerard to ring me because he wanted to talk to me. And when Gerard rang me, the late Deo told me, he never used to call me by name. He used to say, Muko, I only wanted to find out how you are. Those are the words he said. And if you are fine, I am also fine. The other thing my wife mentioned, on Saturday, I was with the late up to 3 p.m. When I went to him and said, look here, Muko, I am going back to Jinja. And he told me, travel well. Saturday, 3 p.m. I reached Jinja at 7. About 8 o'clock, my dear Adeodata rang me and said, Ibintu Biratabutse. I said again, what's happening? Because when I left, he was jovial. That Saturday was jovial. He ate, even had lunch, and nobody helped him to eat lunch. He had not worked for a very long time. But after the lunch, he said, I want to go and rest. So I told Gerard, quickly, let's help him to go to the bedroom. Before even we got prepared, the man was off the chair and beginning to walk at the bedroom. We said, Gerard, handle his arm. He said, don't, I'll walk at the bedroom. And he walked himself to the bedroom to rest. So you can see how strong he was. And you know that was around 3,
And at 8 p.m., he started, things worsened. And at 3 a.m., he went to the road. I have nothing less to say other than saying, on behalf of your in-laws, fare thee well. Thank you. Thank you so much. Mwakoze cyane. Ubu tugiye mu speech za nyuma nkeya cyane ni ebyiri. Ni eshatu ngufi. Izo speeches zitarasomwa, I'm just going to recognize the messages we received. They'll be handed over to the family, so they will read them. We have a message from the Catholic Association of Professionals of Uganda, who remember the late for the insightful guidance, wisdom, and the selfless dedication to the association's leadership. They extend their deepest condolences to his family, to friends, and the entire Catholic community. Bafashije family n'ibihumbi 200 mu gihe bari guhamba umugenzi. Dufite message from Legal at Kisoro. Legal at Kisoro is the legal fraternity of Kisoro that brings together judges, prosecutors, legal practitioners, lawyers in public service, lawyers in business together. I condole with the family on the loss of our friend late Deo Nkunzingoma. In this message is a bit of his work history. I'll talk about it because it hasn't been talked about. The late was an accomplished lawyer. He started his career with Late.Nkunzingoma Advocates, and later on moved on to the corporate world, where he worked as a legal officer and later company secretary in various organizations, including Uganda Electricity Board, National Insurance Corporation, National Housing and Construction Corporation. He then came back to private practice, where he formed Rubumba'S Advocates. To the two sons, we read this message to you. Practice the noble values of honesty, civility, forgiveness, and courage each day like he did. Always remember that doubt is destroyed by strong action. You saw that in him. Keep doing that. Keep together. Be as resilient as he was. What you just heard about him on that Saturday, that was resilience. It's not that he wasn't weak. It was about resilience. You saw that in him as well. The inspiration we have from him is that spirit to volunteer and serve. Serve communities, serve friends, serve the church. May we all pick a leaf from the late. May his soul rest in eternal peace. Signed, I signed it as a patron, Alex Resida. Legal at Kisoro has made a contribution of 4 million shillings towards the funeral expenses of the late. We've got a message from Uganda Catholic Lawyers Association that was also read. They too offered 30 Gregorian Masses at Christ the King in Kampala, plus 5 million shillings to assist the family in the funeral expenses. I'll now invite the Vice President of Uganda Law Society to deliver a speech on behalf of Uganda Law Society. I saw some members of Uganda Law Society here. Some of them, it's their first time in Bufumbila. If they are still around, please join the Vice President. And all other members, please present. Come and join the Vice President here.
Thank you very much for giving me the opportunity. Allow me to stand on the protocol as had been observed in the interest of time. And also allow me to say before I read the President's speech, when I first came into the service of Uganda Law Society, we organized a grouping that we called the Uganda Law Society Senior Lawyer Forum. And on one of the first events, Deo here drove all the way from here. At that time, I had not been here before, so I underestimated what the distance would look like. Having driven from Jinja, now I know the sacrifice that he made to be there. So he told me that during his term of presidency, when he was president, I was still a student at Makerere University with Father Deo here at St. Augustine. He told me during my presidency we were about 800 people, and I used to know each and every person in the law society. But things have changed, and you must do things differently. You can't keep doing things the way we were doing them back then. I did not take the message very seriously then, but he was very persistent. When President Owundo came on board, and I came to serve as the vice president, we went through the notes of the past presidents, and we found some notes that he had written about what we call the benevolent fund. President Owundo had it on the agenda already. So I was very excited to see that there was a past president and a current president interested in the benevolent fund, because that was around the time we were done with the COVID period. We used to send off our colleagues with only 500,000. Because of COVID, it had gone back to 200,000. But because of the initiatives that we set in place, and because of his encouragement, the benevolent fund was launched about 2 weeks ago. I'm sure he would have been very proud that someone finally listened to him and that his legacy lives on. On behalf, this is now the message of the President of the Uganda Law Society. On behalf of the Uganda Law Society and on my own behalf, I wish to express my heartfelt condolence to the family members, relatives, friends, and the entire legal fraternity upon the untimely death of our past president, Deo Rubumba'S, Senior Counsel. Senior Counsel is one of the biggest titles you can ever achieve in your life as a lawyer. Some of us may never make it in our small lifetime. So he was one of the best that we had in the land. We in the legal fraternity are deeply saddened by this sudden passing away. His leadership, dedication, and unwavering commitment to the fight for justice and the rule of law have left a memorable mark on our society and the legal community at large. Throughout his tenure, the late Deo Senior Counsel exemplified the highest standards of integrity and professionalism. His vision and tireless efforts have significantly contributed to the growth and success of our society as we know it today. In honoring the memory of the late Deo Senior Counsel, let us continue to uphold the values and principles he championed, ensuring that his spirit lives on through our work and dedication. It is our prayer that the good Lord will comfort and give you, the family members and friends, strength during this trying time. Thessalonians 4:13 says, "But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others who have no hope. For since we believe in Jesus, we believe that Jesus died and rose again, and even so through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep." The Uganda Law Society has enclosed with this message a contribution of 5 million Ugandan shillings to help with the burial arrangements. May the soul of our dear brother and senior counsel, Deo, rest in eternal peace. Thank you so much, Mr. Marvin Odiara. Thank you for the message. We are going to the second last speech, a speech that will be given on behalf of the late Deo Nkunzingoma's friends, and it will be given by Dr. Pius Vigirimana.
As he comes, we've received a message from Pax Insurance. We also have a message from the Bagena family with an enclosure of 600,000 shillings. We have a message from St. Gertrude Girls Vocational School. It's a written message here, and they enclosed 150,000 shillings. Thank you so much. The clergy, and I want to stand on the protocol that has been mentioned by Alex. I stand here not only as a friend, but also as a brother of Deo Nkunzingoma. We knew each other when we were young boys in primary. I used to study at Mutolere Primary School, and Deo was in Kajira Primary School. But what is interesting is that because I was coming from very far, my father had made some arrangements that when I cannot manage to go to Chanika, I stay at their home. So we became so close. When we went to the seminary, I remember I was the first one to be chased away. They followed me, went to Mutolere, and later we convened at the university where we kept our friendship. Our friendship was so strong that wherever you saw Deo, you will know that Pius is there. I got a job before Deo and Robert. I was posted to Mbare as an assistant district commissioner. And because I had got a job and they were still students, I would come and give them money, pocket money, buy them beer, and they were very happy. Now, throughout all of this time, Deo got married, I was there. I got married, he was there. Unfortunately, the wife died. I want to assure Joe and Dominic that we shall continue to support you the way we have been doing it to your father. You have lost your parents, but as long as you are still alive, we shall help you to grow up. I want to conclude by reflecting on death. When you die, you certainly leave everything. It's not money, it's not property, but it's the legacy you leave. How many sorrows have you touched? So every time you must reflect on what you are doing. On Saturday, when I went to see Deo, I found him seated, and when he saw me, he said, I am back. Then I asked him, you are back from where? He said, I had gone. Actually, I think he was saying bye-bye to me. Later, I went home, and at night, they rang me to say Deo had died. May his soul rest in eternal peace. Thank you so much, Dr. German, on behalf of the Friends. The last speech, will be delivered on behalf of the government of Uganda by one of the members of parliament present. We have Honorable Paul Kwizera, Kisoro Municipality. We have Honorable Alex Seruganda Super from Mbira South. You'll probably both come between the two of you. You will choose who will address us. With the rider, some of us fear politicians when they get a microphone. 3 minutes is still the rule.
urakoze Senior Counsel Alex Rezidakumba Kazindaro. Abapadiri mwatuyoboye mu gitambo cha misa. Honorable Paul Kwizera. Protocol observed. Inshuti n'abavandimwe Imana irabakunda. Muzurereho mutagatifu. Nkuko mubyumvishe ndaca muri make kubera yuko isaha ari nkeya zisigaye. Mpagaze hano nkuko bababwiye, amazina ni Alex Niyonsaba Seruganda, haba ndi ntumwa mu parliament hagarariye Bufumbira South. Ndavuga amagambo make gerekeye ku mugenzi Senior Counsel Deo Nkunzingoma. Njewe kanwa kavuga yaranyigishije mu sine ya kabiri Mutolere. Yanyigishije history. Hanyuma akaba n'umwigisha uri in charge ya Young Christian Society. So yadushize mu nzira nziza yo kuba abanyeshuri bakunda idini. Ubwo byo bituma mbikurikirana kugera iyo nageze hose. Ari we wabitunyijijemo. Ubwo akomeza amashuri ye ararangiza, hanyuma turongera duhurira i Kampala. Duhuriye i Kampala twari inshuti, kandi twari dufite ba role models kuko twe twari bato kuri bo. Our role models Council Resida Mutware Pius Bigirimana, Engineer Robert Tumwesije, all of those were our role models. We used also to make sure we read and become like them. Batumye dutekereza cyane, kandi koko turabakurikiza, natwe dutangira kuja mu bigeri byabo ibyo bahaga bari gukora. None turongera aba bahungu b'umugenzi Joe na Dominic biganye n'umukobwa wanje wa gatatu, biganye Kampala Parents. Ariko na nyina wa Dominic namusanze Makerere, nararaga mu Rumumba, wararaga mu Mercy Chwati. So nawe twari tuziranye n'ubushitsi narabutashe pe muri 92 kuko already nanje narabaye engineer ndi gukora. So ubwo bushitsi narabutashe, kandi nari kuba ndi hano n'uwo mukobwa wanje witwa Shira Niyonsaba wiganye na ba Dominic, ariko nta uri mu Uganda ari kwiga, nawe ari hanze y'igihugu. Ariko yambwiye ngo mbabwire ngo ababaranye namwe, ahazagarukira azabasura. None kubera yuko amagambo bampaye make, ndarangiza ndi kuvuga ngo Deo iby'Imana ishaka kugira ngo umuntu akore yarabikoze. Imana ishaka kugira ngo ube umukristo mwiza, Deo yarabikoze. Imana ishaka ngo ugire urugo rwiza, Deo yararukoze. Imana ishaka kugira ngo ukorere society, Deo yarabikoze. Imana ishaka kugira ngo ube intangarugero mu gihugu, Deo yarabikoze. None icyo atakoze iki? Ni ukuvuga kuri iyi si akamara ko yamazemo ni kanini, kandi nka government dupfira umuntu wari ugeze igihe cyo kugayidinga abandi, kuko yari afite experience nini cyane. Yarageze igihe cyo gutanga inama mu profession ye ndetse no mu community. Turamupfiriwe, ariko iyo Imana ivuze ngo
ndagushaka ni wewe nde wo kuvuga ngo oya. Imana yamuhamagaye ntacyo twabikorera, ahubwo nyine abasigaye dukomeze turafatanya kugira ngo natwe igihe cyacu nikigera umwe azaje aragenda n'undi agende ariko twafatanyaga twakoraga ibyo Imana ishaka. None umugenzi Deo musabire ngo Imana imumperi iruko ridashira. Mwakoze. Wakoze cyane Honorable Seruganda Super. Iyo niyo ari speech ya nyuma. Tutara hendera hari messages dufite. Dr. Edgar in-laws message twayibonye n'ibihumbi 400. Mwakoze cyane. The old boys of Mutolere Secondary School mutwaye dani batekereza message turayibonye hamwe na 1,200,000. Urugo rwo mutware Nkuranga imitware 2. Mr. Byibesho Charles yohereje 100,000. Yakoze cyane. KKCRA twabavuze mbere badaye 300. Dr. Kamuzinzi Godfrey 100,000. Honorable Seruganda uvuye aha 100,000. Wakoze cyane. Family ya Nzaramba 500,000. Wakoze cyane. Robin Ndagijimana 200,000. Jennifer zamushime kandi umushime mu rurimi rwankubwiyemo. Professor Jennifer Ndagijimana wakoze cyane 200,000. Benjamin Ndagijimana nawe 200,000. Grace Dago nawe yaduhaye 200,000. Senzoga John afite ubutumwa bwandikiye abana b'umugenzi kandi amerekeje na misi 5. Muri ubwo butuma yashizemo imitwaro 3. Hari ubundi butumwa twabonye. Honorable Nsababuturo amerekeje na misa. Afite message yanditse aha amerekeje na misa 50. Dufite message kuva kuri Mrs. Gatera Reste. Message nayo turayibonye. Wakoze cyane. Yashizemo imitwaro 3. Dufite message kuva kuri Honorable Sara Nyirabashitsi imitwaro 3. Dufiteho message kuva kuri Roland Kanya imitwaro 3. Then hari family yo banzi aha St. Elizabeth. Mwakoze cyane ubutumwa turabubonye. Then Reverend Father John Baptist Uwigawa ari America 300,000 zitugezeho. Yakoze cyane. Dufite message from Rukungiri Cream Company.
messages ni nyinshi, izo tudasomye ziranditswe family razibona. Iyo turi busembeyo nayo nivuye mu bana b'umugenzi Steven Munyantwari, Saba, Mike and Mary, miliyoni imwe. Then Paul, thank you for the message from Patriarch Brothers Limited. The families Rwandekeye, Kabera, Ntakiritimana. Paul ntukunze kuzayo. Father Deus yakwanzuye. Gusa mu bundi buryo ngiye kukwanzura mu bundi. None hagarara. Paul Sine bahoze bari kuvuga Royals yanga kuza. Paul Sine ni umuhungu w'umugenzi Ntakiritimana, akaba umwuzukuru wa Thomas Marembo. Kuko mwumvishe ni umwe muri abo bafashije umugenzi cyane muri iyo myaka yose yarwariyemo. Paul n'urwo rwawe, nsabe na Margaret ahagarare. Mwarakoze cyane. Hari abana basabye poem tutarasubira mu Kiliziya. Barihe Gerard? Who is leading? Aya ni amagambo twahisemo kuvuga kuri Uncle Deo. Hari abana benshi yarebereye, hagize hariho abariho bahagarara turi gusoma amagambo yo twateguye. Twayahiniye mu muvugo poem iri mu ruzungu. A Galante's heart has stopped. A race has been completed. The next life has welcomed an awesome soul, who in the Lord's house he has gone to dwell. The faith you kept steadfast, even as you lie solemn, still echoes. May it be the one that opens the gates of a paradise wide for you to soar. Oh, Uncle, that heart so wide, that carried us so tightly, embodied an affection so rare, and even when separated by the clouds, I can tell you, you are looking at us lovingly, for it was what you shared to the brim, love. We grieve at a loss so strong, and yet smile at the knowledge that Blessed Virgin Mary, whom you so believed in, opens her arms wide to welcome a son, for whom she was a main intercessor. As you journey the afterlife, remember us and deliver our hellos to those that went before you. And on our knees, we will always remember you until we hug again. Thank you so much. Thank you, thank you. Ndangiza, family yansabye ngo mbashimwe mwese.
mwese 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 buri umwe kuko turi twese mwakoze cyane mwakoze kwitanga kuva aho inkuru yatugereyeho ku cyumweru mu gitondo abagiye mu rugo ku cyumweru nyine mu gitondo bamaze kubyumva Kampala mwarakoze cyane bari bari mu misa abapadiri baduhaye misa ku mugoroba kuwa mbere twari turi mu Kiliziya hari huzuye nkaha bamwe muri abo bari hano bamwe bavuye Kampala muri iki gitondo nk'umutware Pius Bigirimana yatsimbiye mu gitondo ariko twatangiye misaraha mwakoze kwitanga abino mwagize agakiko muja mu meetings mukora ibyifuzwa byose mwarakoze cyane kwaya mwakoze cyane family irashimye natwe twese turabashimye abapadiri twongere kubashima ubu ni igihe cyo gusubiza Kazindaro tugasubiza Kiliziya maze icyo kitarakorwa Father Sebatware ubutumwa turabubonye bw'ibihumbi 100 bivuye ahangaha kuri wowe wakoze cyane Nakoze MC Senior Council Alex Rezida kutunyuza muri byose ndagira ngo nkuko twagize ngo amasaha yagiye ariko abantu bamwe babanziye batayanzuye ndifuza kugira ngo uzigiye cyo twari turi guherekeza umutware Nestor Karorero twashoboye kumvikana muri iyi Kiliziya so tugira umutware Brigadier General Kabango hamwe na Jimmy Karorero basezeranye imizindaro bashobora kubakomera mu mashini kuko kuva ico gihe urareba ndagira ngo hari abantu batumvishije abari kunyumva mushirejura amaboko turebe kuko that time twananiwe kumvikana so tukwiye kubashimira nabo bose bafatanyije nabo kuko imizindaro yajanye miliyoni 27 27 million so ikindi ndi kubashimira kuko mutware wo tuherekeje yari afite inshuti nyinshi kandi abaye president wa Senatus numvishije Professor Deus ari kuvuga ku gruto ndifuza gushimira umutware Sine yaduhaye Bikira Mariya wa Fatima yagumije tahe kananga twamanje twamubaramisha mu mahika ubu mu mago abashaka ari kujamo so ari kugira ngo Father Deus nanje mbagumunyiye abanyehe twese dufatanyije tukabona ishusho rya Bikira Mariya kandi igiye inzoka yo kubakira goroto hano in memory of Deo Nkunzingoma bizanshimisha cyane kugira ngo nituguma turi kuza bari kuza gusenga ingabo za Mariya aho zizava hose tugume turaza tudati goroto dusengereho tumenye ngo uyu dufite president wa Senatus ava muri Mutolere kandi is in memory then ba members of parliament hari akantu ko nifuza kubatuma kuko even ndatuma na senior council kuko yose mu manifesto ya president beretse yuko umuharifu from Nyakabande kugera ku parish yacu gwakozwe no kugera kwa Gasoko so tubikurikiranye bagira ngo niba bari gukora mu gahinga bashobora kutwibuka saho kantu kabuza kuba kugakurikirana bizahera muki mu nzira so turabatumye abanyagisoro
so ba MPs ba Gisoro mugakurikirane hano ni mu rugo manya nuburi kuza hano we gusitara ako ingabo za Mariya mbahaye assignment ba members of parliament nabo bantuza bakunda guhura n'abantu bakomeye ako kantu twongeye tukazaza nkuko dufite imizindaro tukanyura no mu gahare katari guhanda sa twaba dukoze kambifurize rero kuko nababyeyi mfite ibintu byo ndakunda gukora ndenda ngo padiri yu atuyobore mu muhango guriyo hano no mu rugo niwe pastoral coordinator wacu wa diocese yacu akora ugo murimo mumumenye nawe kumumenya cyane kwera yaramaze iminsi ari gusoma padiri shobora kutuyobora. Wakoze dini nende kubashima nanje kandi navuye ku diocese banavika general wa diocese ngiyi yarafite kuba yaje nawe kuko Mr. Deo Nkunzingoma Council yakundaga kuganira natwe cyane twe dufite bari bafite kuba baje guhumuriza Father Deus Nkurunziza ariko kubw'imirimo Bishop Navika ntabwo bashoboye kuza ariko ndaza kugira ngo tumenye ngo diocese iri natwe ntabwo ari Mutolere yonyine uretse ni diocese yose turi gusabira Council Deo Nkunzingoma kuko yari umuntu w'Imana kandi umuntu uhabura twese na diocese yose kadukomezemo n'amasengesho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yesu yaravuze ati ninjye zuka n'ubugingo unyemera naho yaba yarapfuye azabaho byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Nimucyo rero turagize Imana umuvandimwe wacu Deogratius Nkunzingoma Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro duhanagura amarira turabigusabye. Twumve Nyagasani. Wasubije abapfuye ubuzima duhere umuvandimwe wacu Deo Nkunzingoma ubugingo bw'iteka turabigusabye. Twumve Nyagasani. Wasezeranyije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba tugereze umuvandimwe wacu Deo Nkunzingoma mu ijuru turabigusabye. Twumve Nyagasani. Uhagije umuvandimwe wacu amazi ya batisimu umugiraho ikimenyetso bigirishijwe amavuta ya batisimu mwakire mu bana bawe turabigusabye. Twumve Nyagasani. Uyu muvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe mwakire mu mukiro w'ingoma yawe turabigusabye. Twumve Nyagasani. Natwe ababajwe n'uyu muvandimwe wacu Deo Nkunzingoma dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Twumve Nyagasani. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose gishaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritugurire none uzaduhora ibyaha byacu kuko natwe turabitugirira uzaduharira udutsiko na mosha ariko dutsize icyago. Amen. Nyagasani Mana yacu girira impuhwe umugaragu wawe Deo ugirire ko yahoze yifuza kubera umuyoboke udahemuka maze ureke kumuhanira ibicumuro bye ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dukore gikristo uyu murimo wo guhamba twingingane ukwemera Imana yacu
kuko ibyaremwe byose ariyo biherereyeho. Tugiye guhamba uyu mubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu. Dusabe Imana izamuzure afite imbaraga, imushire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe mu gihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, asenderezwe ibyishimo bitazashira. Kristo mwami wacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe ntigere hose, ishaka gikorwa munsi kuko gikorwa mu ijuru. Ifunguro riduhe none, tuzaduha ibyaha byacu kuko natwe turabitegera, tuzaduhora dutsinzwe na mosha ariko dukize icyago. Amina. Izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe ntigere hose, ishaka gikorwe munsi kuko gikorwa mu ijuru. Ifunguro riduhe none, tuzaduha ibyaha byacu kuko natwe turabitegera, tuzaduhora dutsinzwe na mosha ariko dukize icyago. Amina. Nyagasani, tugusabye kwakira umwana wawe Deo atabarutse kuri iyi si, mwe kubana nawe kandi rero kubera intege nke z'abantu yaba yaragucumuyeho, umugirire imbabazi wowe nyiribambe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. ukadutonesha udushyira mu bushyo bwawe, ukadutera imbaraga umunsi nijoro. Kanzanye ingoma, kanzanye agasari, ku isi yose umuntu undi undi muntu. Kazamaka kazashimanizwa n'ibishimo utanga ubuzima. Shimwa Mama, shimwa singizwa n'ibujije imitsindo. Nzaza amahanga yose azaza.
ukomeye mana itegeka ganza amahanga yose azakurate shimbagizwa n'ayamahanga abakuririmba duhanitse shimbagizwa n'ayamahanga abakuririmba igishongoro Thank you.
nsindi icyago ni wowe rutare rwanje ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsindi icyago kuba nzaza ngusanga mu bihe by'amange nzaza nkwirukira uzansubiza ubuyanja uzongera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanje ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsindi icyago ngira intimba nzaza unyihoreze nimbura byose nzaza untabare uzansubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanje ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsindi icyago ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Nyagasani Yezu nabane namwe Nyagasani Yezu Kristu igihe umaze gatatu mwumva watagatifuje imva z'abakwemera ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka girira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe kuruhukana amahoro uhe umugisha y'imva igiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose ku bwa Yesu Kristu umwami wacu ndakuramutsa Mariya Kumje tuzapfira
kandi kubera ko kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse muze dutakambire umuvandimwe wacu kuri nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani hereza Deo iruhuko ridashira. Nyagasani hereza Deo iruhuko ridashira. Nyagasani hereza Deo iruhuko ridashira. Aje gusaba funeral service kugira ngo mukure ibyuma abo hamwe n'abandi bantu bamufasheho muze musibure inshuti yanyu kandi umubyeyi kandi umuhabuzi. Rero dukomezemo. Ungiye gusubira kwa naragucuriye singiye kwitwa Katondo sembese kumpi nawe ewe ndikwatiwa uinike by the bright river sea. I'll meet
the morning by the bright riverside, when our sorrows has drifted away. I'll be standing at the portals when the gates open wide, at the close of life's long weary day. I'll meet you in the morning, in the morning, with a how do you do? And we'll sit down by the river, and when rapture of the plan is renewed, oh, you know me in the morning, by that smile that I wear, when I meet you in the morning, in the city, beautiful square. I'll meet you in the morning, with a how do you do? And we'll sit down by the river, and when rapture of the flame is renewed, you will know me in the morning, by the smile that I wear, when I meet you in the morning, in the city, beautiful square. Subarinde Abanyarwanda batakuzuba bakomeze bisho batunge awe nabagiye gupfubakize maze rozimprigator zicuri wawe naturinda muri iki gihe n'igihe tuzapfira tuzapfe twizera Nyagasani Yezu nabane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose nashire marayika we kuri iyi mva ayirinde kugeza igihe cyo Deo
azazukira akaja mu ijuru, kandi natwe abaje kumuherekeza aduhereze umugisha we, ujane natwe mu mago yacu, dukomezemo turi mu mahoro y'Imana, kandi nawe ari imbere y'Imana. Shobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Sanyo